ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। English idioms, proverbs and expressions are an important part of everyday English. English ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। Idioms are a group of words established by uses and have a different meaning than is apparent from the words, that is over the moon, see the light। ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰ ਦ ਮੂਨ, ਸੀ ਦ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਦੇ ਕਮ ਅਪ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਇਨ ਬੋਥ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੈਟ ਅਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਈਡੀਅਮਸ ਐਂਡ देयर ਮੀਨਿੰਗਸ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਈਡੀਅਮਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਬੀਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬੁਸ਼। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਰਨਾ। ਓਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਦ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ, ਨੋਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਐਵਰੀ ਕਲਾਊਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਈਵਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਬੈਟਰ ਡੇਜ਼। ਓਕੇ, next है actions speak louder than words। so the English meaning है people's intentions can be judged better by what they do than what they say। intentions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਰਾਦੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਇੰਜਰੀ, ਮੀਨਿੰਗ to further add to a loss with mockery or indignity to worsen an unfavorable situation, ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਣਾ। The ball is in your court, it is up to you to take the next decision or step। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ball is in your court। blessing in disguise, something good that isn't recognized at first, ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੈਵਨਥ, cry over spilt milk, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕਿਆ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗੀ ਖੇਤ। when you complain about a loss from the past, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। 8th, kill two birds with one stone, ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ to achieve two things with one action। 9th, once in a blue moon, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ once in a blue moon, ਕਿ happens very rare। 10th, turn over a new leaf to change one's behavior, usually in a positive way, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ 3rd, ਰੀਡ ਦ ਲੈਸਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਵਾਸ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ, ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਵਾਸ ਅ ਮਰਚੈਂਟ ਐਂਡ ਐਨ ਐਡਵੈਂਚਰਰ। ਬੀ, ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਵਾਸ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਬੋਰਨ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਵੈਨਿਸ ਇਨ 1254। ਵਾਈ ਡਿਡ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਿਟੀਜ਼? ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਿਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੀਪਲ, देयर ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਐਂਡ देयर ਕਲਚਰ। ਨੈਕਸਟ, D, who accompanied Marco Polo during his visits? ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? His father Niccolo and his uncle Matthew accompanied Marco Polo during his visits. Which features of the Chinese cities impressed Marco Polo?
ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ? The wealth and luxury of the Chinese cities impressed Marco Polo. Next, how did he serve the Chinese emperor? ਉਸਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? He served as a messenger and spy for the Chinese emperor. Next, after how many years did Marco Polo return to Venice? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਵੈਨਿਸ ਪਰਤਿਆ? After 24 years, Marco Polo returned to Venice. Next, what was the effect of the war between Venice and Genoa upon Marco Polo? ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਨਿਸ ਅਤੇ ਜਿਨੋਆ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਮਾਰਕੋ ਵਾਸ ਕੈਪਚਰਡ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਇਨ ਜੈਨੋਇਜ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਮਾਰਕੋ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਨੋਇਜ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਨੇਮ the book that contains detailed stories about Marco's journeys. ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The Travels of Marco Polo. Last, who carried the book The Travels of Marco Polo along with him on his travels? And इसमें क्या है? माँ के लिए दिवाली गिफ्ट। माँ को सबसे ज्यादा प्यार बुक से है। and why? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ The Travels of Marco Polo ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? It was Christopher Columbus because he was greatly inspired by the book. Activity 4. Read the story and fill in the blanks. Marco Polo set out on his first voyage at the age of 17. He visited the holy city of Jerusalem. He was released from the prison in 1299. He was married to Donata Bador. Marco Polo passed away on 8 January 1324 at the age of 70. Activity 5. Imagine that you are a traveler. ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਹੋ। Write the experience of your visit to any place in 5 sentences. So ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਕ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, Yesterday I went to Amritsar to visit Sri Darbar Sahib. I was spellbound. Spellbound ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। I was spellbound to see the beauty of that holy place. It has 4 gates from where the people from different caste and creed can enter in this Gurdwara Sahib. The temple is surrounded by a holy tank of nectar. Nectar ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ. Throughout the day one can listen holy Gurbani and enjoy the free kitchen. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay ਜੀ, next ਹੈ learning language. In the last chapter we did active and passive voice of the indefinite tense. So ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ active and passive voice indefinite tense ਦੀ। In this chapter, we will do active and passive voice of the continuous and perfect form of all the tenses. That is present continuous tense, past continuous tense, present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. So ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ tenses ਦੇ active and passive voice ਸਿੱਖਾਂਗੇ। Okay ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ present continuous tense. So rule ਕੀ ਨੇ? is MR ਲੱਗੇਗਾ plus being ਲੱਗੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ plus third form of the verb ਲੱਗੇਗੀ। So ਜਿੱਥੇ ਵੀ passive ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ third form ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ present continuous ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ is MR ਤੇ being ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 6 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅ ਸਟੋਰੀ। ਅ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟੋਲਡ ਬਾय ਹਿਮ। Active, she is not reading a book. Passive ਕੀ ਬਣੇਗਾ? A book is not being read by her. Activity 6, the leader is making a speech. A speech is being made by the leader. They are playing hockey. Hockey is being played by them. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਕੀ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਆਏਗਾ। ਹੋਕੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪਲੇਡ ਬਾय them. Sudhir is telling a story.
A story is being told by Sudhir. Randhir is cleaning his kitchen. His kitchen is being cleaned by Randhir. The girls are making chairs. Chairs are being made by the girls. The workers are not repairing the road. The road is not being repaired by the workers. We are not taking orders. Orders are not being taken by us. I'm not favoring you. You are not being favored by me. Are they knocking at the door? Is the door being knocked at by them? Is he serving his country? Is his country being served by him? Next, past continuous tense. So the rule भी same है, बस जिथे is मार लगे से उथे was were लग जाएगा, बाकी सारा same है. So was were plus being plus third form of the verb. Examples देखते हैं. Active. The boys were playing football. Football was being played by the boys. Active. The men were not repairing the road. The road was not being repaired by the men. Was Meera singing a song? Was a song being sung by Meera? Activity 7. They were chasing the thief. The thief was being chased by them. The boys were making a noise. A noise was being made by the boys. I was preparing my lesson. My lesson was being prepared by me, we were helping the poor. ਹੁਣ ਇੱਥੇ the poor ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ. So the poor were being helped by us. She purchased a book named The Patriot. A book named Patriot was purchased by her. The children were not reading books. Books were not being read by the children. He was not closing his shop. His shop was not being closed by him. The servant was not cleaning the room. The room was not being cleaned by the servant. They were stealing our books. Our books were being stolen by them. Who was insulting the beggar? By whom was the beggar
being insulted. Future continuous tense. Sentences belonging to this tense cannot be changed into passive voice. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ future continuous tense ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਕ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲੱਸ ਬੀਨ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हर जगह आएगी। सो अपने दूजे ਜਿਹੜੇ रूल्स है वो याद रखने ने। हैज़ हैव प्लस बीन। ओके, हैज़ हैव इस करके लगेगा क्योंकि परफेक्ट है, बीन इस करके लगेगा क्योंकि इन्हों पैसिव विच कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल्स, आई हैव वन द मैच, द मैच हैज़ बीन वन बाय मी, ही हैज़ नॉट स्पोकन द ट्रूथ, the truth has not been spoken by him, has she read the letter, has the letter been read by her। okay ji, activity 8, she has torn my book, my book has been torn by her। you have cheated everybody, everybody has been cheated by you। we have said our prayers have been said by us। Seema has written a poem. A poem has been written by Seema. Kavita has missed the bus. The bus has been missed by Kavita. She has not stolen my camera. My camera has not been stolen by her. The teacher has not scolded us. We have not been scolded by the teacher. I have not told the entire story. The entire story has not been told by me. Have you seen a zoo? Has a zoo been seen?